Next property is sin inverse minus x equals to minus sin inverse x. Tan inverse minus x equals to minus tan inverse x sin tan cosec. These are same group. Cosec inverse minus x equals to minus cosec inverse x. These three. Cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x. Cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. Sec inverse minus x equals to pi minus sec inverse x. Proof. Start the proof. Sin inverse minus x equals to minus sin inverse x. First, proof. In this, we let sin inverse minus x equals to theta. Number one. This implies that minus x equals to sin theta. This implies that x equals to minus sin theta. Minus x equals to sin theta. X equals to negative sign, this transfer to minus sin theta. This implies that x equals to sin minus theta. We know sin minus theta equals to minus sin theta. So then put minus sin theta equals to sin minus theta. This sign transfer so implies that sin transfer sin inverse x equals to minus theta. This implies that
value of theta, theta equals to minus sine transfer, तो minus sine inverse x from equation first. From equation first, theta equals to minus sine inverse x, तो value of theta sine minus inverse x, तो put the value of theta sine inverse minus x equals to minus sine inverse x, hence put. Again, let this property is prove sine inverse minus x equals to minus sine inverse x. Exam में these properties proof are not, but proof learn, properties learn, बट प्रूफ भी आपको आना चाहिए. साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. प्रूफ लेट दिस वैल्यू, दिस लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा नंबर वन implies that minus x sin inverse transfer, तो then inverse convert sin, तो minus x equals to sin theta, x equals to minus sin theta, x equals to sin minus theta, because sin minus theta equals to minus sin theta we know in this trigonometry function. Sin minus theta equals to minus sin theta, then minus sin theta convert sin minus theta, minus sin theta convert sin minus theta, this formula, according to this formula. तो sin inverse sin, let transfer, we know, prove sin inverse x, तो sin convert sin inverse x, sin inverse x minus theta, this value theta, this minus theta, तो minus transfer this side, तो theta equals to minus sin inverse x, theta equals to minus sin inverse x. Put the value of sin theta from equation 1, theta equals to sin inverse minus x, तो this theta put value sin inverse minus x equals to minus sin inverse x. Next, next proof. Second, tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. Similar process, let tan inverse minus x equals to theta equation 1. Minus x equals to
tan inverse transfer, तो tan inverse convert tan, minus x equals to tan theta. This implies that. Then x equals to minus tan theta. X equals to tan minus theta, because we know same procedure, tan minus theta equals to minus tan theta, result of trigonometric function. Tan minus theta equals to minus tan theta, then minus tan theta convert tan minus theta. So these minus tan inverse minus tan theta, minus tan theta convert tan minus theta. This tan transfer, so implies that tan inverse x equals to minus theta. Tan inverse x equals to minus theta. This implies that find the tan inverse minus x equals to minus tan inverse. Value of theta, this minus theta, so theta convert negative sign, transfer. So this implies that theta equals to minus tan inverse x. From equation first, we get, theta equals to value of theta tan inverse minus x. So put the value of tan theta, tan inverse minus x equals to minus tan inverse x, result of tan. Tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. Again, let this tan inverse minus x equals to theta, minus x equals to tan theta, x equals to minus convert to minus tan theta. These minus tan theta equals to tan minus theta, standard result of trigonometry function. Minus tan minus theta equals to minus tan theta. So this property used, tan minus theta equals to minus tan theta, then these minus tan theta equals to tan minus theta, tan convert here, but result find tan inverse x. So then these tan convert tan inverse x, so tan transfer this side, so then tan inverse x equals to minus theta. So implies that theta, from equation value of theta, this minus theta, then minus, remove this side. So theta equals to minus tan inverse x. From equation first, we get tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. Put the value of theta from equation tan inverse minus x. So theta equals to tan inverse minus x equals to minus tan inverse. Same to same, similar cosec inverse minus x equals to minus cos inverse x. These result prove itself. Next.
proof. Cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x. Same, let cos inverse minus x equals to theta equation first. This implies that x minus x equals to cos theta. Implies that x equals to minus cos theta, but cos minus theta, cos minus theta equals to cos theta. So this formula not used. Then cos negative in second quadrant. Second quadrant 90 to 180, pi by 2 to pi. So we know cos pi minus theta equals to minus cos theta. Minus cos theta equals to cos pi minus theta. So this minus cos theta equals to put cos pi minus theta. So this implies that x equals to minus cos theta equals to cos pi minus theta. So x equals to cos pi minus theta. This cos convert cos inverse. So cos inverse x equals to pi minus theta. Find the theta equals to ये, तो value of theta, तो this theta transfer this side, cos inverse transfer this side. So this implies that theta equals to pi minus cos inverse x. From equation first we get, put the value of theta from equation, value of theta cos inverse minus x, to cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x. Again repeat, cos inverse minus x equals to prove pi minus cos inverse x. This result hence proved. Cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x. So let cos inverse minus x equals to theta. So this implies that minus x equals to cos transfer this side to inverse convert cos. So minus x equals to cos theta. So x equals to minus cos theta. We know minus cos theta equals to cos 180 minus theta. Cos pi minus theta equals to minus cos theta. Then put minus cos theta equals to cos pi minus theta. So this implies that x equals to cos pi minus theta. Minus cos theta equals to cos pi minus theta. This cos transfer this, so cos inverse x equals to pi minus theta. Theta transfer this side, cos inverse x transfer this side. So this transfer to negative pi minus cos inverse minus theta transfer this side. So theta equals to pi minus cos inverse x. From equation first
थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. दिस रिजल्ट्स ट्रू. Similarly, cot inverse minus x. Proof: cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. Cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. Let this theta cot inverse minus x equals to theta equation first. So this implies that minus x equals to cot theta implies that x equals to minus cot theta. Similar, we know cot pi minus theta equals to minus cot theta. Use the trigonometry formula by 11th class. X equals to minus cot theta. Minus cot theta equals to cot pi minus theta. So this implies that value of x equals to minus cot theta equals to minus cot theta equals to cot pi minus theta, result of trigonometry function. So cot pi minus theta, cot transfer, cot convert, cot inverse x equals to pi minus theta. This implies that theta this side, cot inverse x this side. So theta equals to pi minus cot inverse x. From equation first, we get value of theta from equation cot inverse minus x. So put theta equals to cot inverse minus x. So theta equals to cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x. These hence proved this result. Similarly, sec inverse minus x equals to pi minus sec inverse x. Prove itself. Any problem? Discuss by WhatsApp, by call. चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही इंडिकेशन मिल जाए. प्रॉपर्टीज की हमने बात की. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. साइन इनवर्स साइन थीटा equals to sin theta if theta belong to principal value of sin inverse x. Same cos inverse cos theta equals to theta if theta belongs to 0 to pi.
tan inverse tan theta equals to theta if theta belongs to principal value of tan inverse. Cot theta equals to theta if theta belongs to principal value of cot. Sec inverse sec theta equals to theta. Sec inverse sec theta equals to theta if theta belongs to principal value of sec inverse x. Cosec inverse cosec theta equals to theta if theta belongs to principal value of cosec inverse x. Then sin inverse sin theta sin inverse x equals to x. Cos inverse x equals to x if x belongs to range of sin, range of cos. Tan inverse x equals to x. Cot inverse x equals to x if x belongs to range of cot. Sec inverse x equals to x. Cosec inverse x equals to x. Then next property, sin inverse minus x equals to minus sin inverse x. Tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. Cosec inverse minus x equals to minus cosec inverse x. Cos minus inverse x equals to pi. These are similar. In this result, minus sin inverse x, minus tan inverse x, minus cosec inverse. In this result, pi minus cos inverse x, pi minus cot inverse x, pi minus sec inverse x. These are similar. Proof: these are similar. So this property is learned, important. Proof not important, but as a practice with proof इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको करवा दी गई हैं. आप इनकी प्रैक्टिस करें. प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं. प्रॉपर आप नोट्स भी बनाएं और प्रॉपर सिस्टम बना करके एज ए क्लास वर्क की तरह आप काम करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा. और बिल्कुल प्रॉपरली एज ए प्रॉपर काम करिए. आप एक प्रॉब्लम्स आपकी टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करवाई जाएंगी. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं छोड़ा जाएगा. फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं आपके साथ तैयार हूं, हमेशा आपके साथ हूं. आप कंसल्ट करें बार बार कमेंट्स में, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा आप कंसल्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे